Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My dear students, welcome to your 11th class in General English Language. And today we're going to talk about comparatives and superlatives. And I guess that you have you're familiar with such topics because you have taken the comparatives and superlatives in your high school and maybe in the middle school. And now in your first year at King Faisal University, you will also take this class again. It's important to understand the comparatives and superlatives because in your final exam, في الامتحان النهائي, you'll be having some questions about comparatives and superlatives. هيكون هناك بعض الأسئلة عن comparatives and superlatives, المقارنة والتفضيل. Okay? For today, we will actually in our introduction talk about what is a noun, نعرف شو هو الاسم, what is an adjective, ما هي الصفة, and what is a syllable, اللي هو المقطع الصوتي. Syllable, we will also take further examples about it. Then we will also talk about adjectives, the comparative form and the superlative form. Okay, and then we'll be having a comparison chart. It actually summarizes the difference between comparative form and superlative form. Okay, what is a noun? شو هو الاسم? Noun is a word which refers to a thing, person, activity, place, etc. Like car, teacher, reading, street. All of these are nouns, أسماء. ممكن هي شيء أو شخص أو مكان أو نشاط. Okay, هذا ما نسميه noun. What is an adjective? Adjective is a word which describes noun. شو يعني describes معناتها يصف الاسم. Adjective هي الصفة التي تصف الاسم. مثلا car حكينا is a noun. Big is an adjective معناته كبير. Fast سريع أيضا هي صفة. لاحظوا الصفات غالبا ما تأتي قبل الأسماء, before nouns. فنحكي big car, fast car. إذا الآن ميزت ما بين الناون والصفة اللي هي الادجective. Expensive car, the same thing. Expensive is an adjective. لاحظوا هذه أمثلة أخرى. For example, the first apple is large. The second apple is larger than, أكبر من the first. لاحظوا الآن هذا ما نسميه comparative. نقارن ما بين الثانية والأولى. Okay? The second apple is larger than the first one. The third apple is the largest of the three. لاحظوا هنا هذا ما نسميه superlative form, الأفضلية, لأنه هو الأكبر بين الثلاثة. فلاحظتم الآن هذه صفة وهذه صفة وهذه صفة. هذه simple adjective, comparative adjective, and superlative adjective. So we have three different kind of adjectives. عندنا ثلاث أنواع من الصفات الآن. نحكي هذا أكبر من ذاك أو أطول من ذاك, نضيف ER. هذا بشكل سريع. الآن سنتحدث عنها بشكلها المفصل. أو largest نضيف EST من أجل أن نعمل صيغة الأفضلية. largest الأكبر. هذا مثال آخر. The jalopy is a fast car.
The jalopy is a fast car. The race car is faster, is the faster car. Okay? The dragster is the fastest car. So when I say the faster or faster car, then is faster than the first one. The race car is faster than jalopy. هذا ما نسميه الكومباراتيف فورم. What is a syllable؟ لاحظوا الآن عرفنا ما هو النون والصفة، والآن ما هو المقطع. A syllable is part of a word containing vowel sound. هو جزء من كلمة بيحتوي على حرف علة. حروف العلة معروفة في الإنجليزية، أخذناها كثيرا. E والI والE والU والO والA. هذه basically حروف العلة. لاحظوا هذه الكلمة reading. How many syllables we have؟ كم في مقطع صوتي؟ مقطعين. انتبه الآن لطريقة لفظها reading. متى في هناك وقف في اللسان هذا يعد مقطع. reading. So we have two syllables. لاحظوا في كل syllable في عندنا حرف علة. Okay? One syllable adjectives في بعض الكلمات أو الصفات إلها مقطع واحد، مثل fast one syllable. big, cheap, long. هذه كلها تعد one syllable adjective. We have two syllable adjectives like happy, crazy, dirty. We have a three syllable adjectives اللي هي الصفات اللي بتتكون من ثلاث مقاطع صوتية، مثل important, wonderful, wonderful. لاحظوا هي ممكن تنتبه لطريقة لفظها على اللسان. اوكي، لطريقة لفظها وتقسمها إلى مقاطع صوتية. هذه المقاطع الصوتية حتفيدنا في مسائل السبيلينج رولز اللي متعلقة بالcomparatives والsuperlatives في السبيلينج رولز، والآن حناخذها بعد قليل. Let us start now. Adjective and adverbs are words modify other words. The comparative form of an adjective or adverb compares two things. حكينا compares to بمعنى comparative، يقارن شيئين. هذا بالنسبة للcomparative form. Compares two things، يقارن ما بين شيئين. The superlative form of an adjective or adverb compares three or more things. إذن يقارن ثلاثة أشياء. إذن في السوبرلاتيف نقارن ثلاثة أشياء، واحدة من هذه الأشياء هي المتميزة. What is a comparative form? Comparative form expresses the idea of more, like fast, faster. My car is fast. إذا بدي أعمل comparative form يعني أفضل من سيارة أخرى، I say but his car is faster. لاحظوا أضفنا ال ER. Faster than whom؟ أسرع من إيش؟ Than my car. ففي ال comparative form we should add ER to the word to make a comparative form, to express that it is more fast than my car. يعني his car is more fast. هذه وظيفة ال ER هي بمعنى المور. But his car is more fast than my car. هيك بهذا المعنى. لكن we should say faster.
How is a comparative form built? كيف ممكن إنه نشكل comparative form؟ كيف يتم بناء comparative form على مستوى الكلمة؟ تذكروا السلايد اللي تحدثنا فيه عن syllables، المقاطع. حكينا some words have 1 syllable, 2 syllables, 3 syllables، مقطع واحد أو مقطعين أو ثلاث. الآن 1 syllable adjective مثل long، إذا كان في عندنا 1 syllable adjective مثل long, we just add er to become longer, and then it becomes a comparative form. Funny. 2 syllable adjectives ending in y مثل هذه الكلمة. It is 2 syllable forms. funny. وانتهت هذه الكلمة بواي. وإحنا كنا أو أردنا أن نحولها إلى comparative form. ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يجب أن نستبدل الواي بI ونضيف الER. funny, funnier. فتصبح الكلمة هكذا. So we have 2 syllable adjectives ending in Y. We have to add IER. We delete the Y. Okay? Other 2 and 3 syllable adjectives مثل modern. كلمة modern, it becomes more modern. فإذا كانت الكلمة تتكون من 3 مقاطع، اوكي، ما بنقدر نحكي moderner. هذا خطأ. ليه؟ لأنه هذه الكلمة تتكون من أكثر من مقطعين. فلذلك we should use more modern. more modern. وهناك سنتحدث أيضا في هذه المحاضرة والمحادثة القادمة عن some irregular adjectives. في بعض الصفات صفات غير منتظمة. بالمقصود بغير منتظمة يعني إذا ما عملنا comparative form إلها we don't add ER. we do not add ER like good, gooder. هذا خطأ، ما بصير. صح هي good 1 syllable form، لكن هذه القاعدة العامة وإلها استثناءات. هناك دائما كثير من الطلبة ما يسألوا عن بعض القواعد واستثناءاتها. يجب أن نتعلم أن كل قاعدة استثناء، لكن نحن نركز على القاعدة العامة. فالقاعدة العامة 1 syllable adjective، إذا كان في عندنا كلمة 1 syllable adjectives we add ER. لكن في بعض الكلمات واللي هي نسميها استثناءات أو صفات غير منتظمة مثل irregular adjectives مثل good، هذه استثناءات القاعدة العامة. مثل good we don't add ER. ما بنقدر نحكي gooder، لكن بنحكي better. better. أفضل. He is better than me. His grade is better than hers. بس ما حكيت his grade is gooder. I said his grade is better. Okay? هذه بنسميها irregular adjectives. هناك كلمة الاستثناءات دائما معدودة على الأصابع، فلا تقلقوا من مسألة الخلط ما بين الاستثناء والقاعدة العامة. always exceptions are fewer than the regular ones. What is the superlative form? تحدثنا احنا على comparative الآن. خلينا ننتقل لل superlative form. Comparative form expresses the idea of most. Sorry. The comparative here, we should replace it. It's the superlative
the superlative form expresses the idea of most الأكثر. بينما الcomparative شو كانت تحكي لنا هذه؟ expresses more, the idea of more. بين الsuperlative expresses the idea of most. مثل عندنا كلمة fast مرة أخرى. في الcomparative قلنا إنه fast should be faster. To make a comparative form, we should add ER to one syllable adjective. Fast هي one syllable adjective. صح؟ نصرفها من مقطع صوتي واحد. فنضيف إلها ER من أجل أن نعمل comparative form. لكن إذا ما أردنا أن نعمل superlative form, we should add EST, which should become fastest. My car is fast. Your car is fast. But his car is the fastest. ولاحظوا السوبرلاتيف دائما ما بتكون ما بين ثلاث أشياء على الأقل. يعني هي الأفضل ما بين ثلاث أشياء على الأقل. أوكي؟ بينما إذا كانت ما بين شيئين هذه بنسميها comparative، مقارنة ما بين two things. بينما superlative مقارنة ما بين compares three things together. Okay? The superlative form. How is a superlative form built? كيف ممكن نعمل superlative form في الإنجليزية؟ نحكي الأفضل. Okay? One syllable adjectives مرة أخرى مثل كلمة long. شو بنضيف لها EST longest. He is the longest student. Funny. كيف الآن ممكن نعمل funny a superlative adjective؟ لاحظوا كلمة فاني حكينا بأنها تتكون من مقطعين صوتيين funny. Okay. وتنتهي في Y. إذن we should add the following IEST and it should become funniest. هذه في حالة الsuperlative. بينما في حالة الcomparative it should be like this funnier. فحذفنا الY وأضفنا I والsuffix EST. طيب إذن هذه قضايا واضحة لحد الآن، وأنا بدي منكم تميزوا ما بين comparative form و superlative form في النهاية، وحيكون عندنا chart ملخص لهذه الأشياء. لكن خلينا نتابع مع بعض. Other 2 and 3 syllable adjectives مثل modern. Modern more than 2 syllables. ومنا نعمل modern superlative form. شو بنستخدم؟ more ولا most؟ خلينا نشوف. إذن it is most modern. بينما في comparative بنحكي more modern. فما بدي you should not mix up between these two things. لا تخلطوا ما بين most و more. إذا حكيت more modern إذا تحكي أنت عن comparative form. most modern تحكي عن superlative form. واضح؟ good. فلاحظوا الآن في modern ما بنقدر نحكي modernist. هذا خطأ. sorry. ما بنقدر نحكي modernist. هذا شيء incorrect. It is incorrect. We should say most modern instead of modernist. أيضا في بعض الكلمات اللي حكينا عنها إن هي صفات غير منتظمة، هنتحدث عنها في جدول خاص لهذه الصفات الغير منتظمة، لا تقلقوا. مثل God، مثل ما حكينا good we can say gooder in the comparative form. أيضا we cannot say goddess. ما نقدر نحكي goddess حتى وإن كانت هي one syllable adjective، لأنه حكينا عنها هي من القواعد الغير منتظمة، استثناءات. We should say
best. You are the best student in my class. Okay? So again, this is kind of a short summary between comparative and superlative, and it compares between the two. Do you remember the word long? In the comparative form we add ER, and in the superlative form we add EST, longer and longest. Long is a one-syllable adjective. Funny is a two-syllable adjective, ends with Y. If you want to compare funny into comparative form, you should delete Y and add IEST, and it becomes funniest. For the other one, the funniest, here it should be funnier. Okay? Just pay attention to it. Funnier. Funnier. And here, funniest. Modern, it is more than two syllables word or adjective. So in the comparative form we use more, and with the superlative form we use most. Most modern and more modern. Good, we say that good is irregular adjective, and in the comparative form we say better. He is better than her, or she is better than him. And best, for example, she is the best student in English class. So hopefully now you can differentiate between comparatives and superlatives. We explained the form of comparative and superlative in details. So to make comparative and superlative forms of adjectives, some rules must be followed. To make comparatives and superlatives, some rules must be followed. The first rule: to form the comparative or superlative one-syllable words with more than one vowel or ending with more than one consonant at the end, add ER or EST. لاحظوا tall one-syllable words with one vowel. فشو بنضيف في الcomparative؟ ER. Okay? وفي superlative we add EST and becomes tallest. And to form the comparative or superlative with one-syllable words with more than one consonant, you should also add the ER and EST. Neat, neater, neatest. Deep, deeper, deepest. Okay? فلاحظوا هذه الكلمة مثلا انتهت في two consonants, more than one consonant. الكونسونانت هي الحروف الساكنة ما عدا حروف العلة، فنضيف لها ER والEST. Neat, neater, neatest. هذه كل هذه الكلمات one syllable word. Rule number 2. طبعا احنا أخذنا هذه الأشياء بشكل سريع لكن هذه مفصلة. To form the comparative or superlative of one syllable word ending in E, add R or ST. في بعض الكلمات تتكون من مقطع صوتي واحد وتنتهي في حرف E. إذا ما انتهت هذه الكلمة في حرف الإي نضيف فقط في حالة الكومباراتيف R. ما بنقدر نحكي wider بهذا الشكل، هذا خطأ. فإذا انتهت الكلمة في إي فقط نضيف R في الكومباراتيف في حالة الكومباراتيف. وفي حالة السوبرلاتيف إذا ما انتهت الكلمة في إي مثل كلمة wide نضيف فقط ST. The same here. Fine, finer, finest. Cute, cuter, cutest. واضحة؟ Okay. Rule number 3. To form the comparative of superlative of a one-syllable word with one vowel and one consonant at the end, double the consonant and add ER or EST. طبعا حكينا هذه قاعدة لكن عامة، هناك بعض الاستثناءات. Okay?
لكن ركزوا على القاعدة العامة الآن. sad تنتهي في حرف، إذا ما انتهت، إذا كانت في عندنا كلمة تتكون من مقطع صوتي واحد وتتكون في مؤخرتها أو في نهايتها من حرف علة وحرف ساكن، نضاعف الحرف الساكن في حالة الcomparative form، فساد تصبح sadder و saddest. لاحظوا sad أضفنا إلها في حالة الcomparative والsuperlative D أخرى، ومن ثم ER أو EST. big تتكون في خاتمة أو في نهايتها من حرف علة I وحرف ساكن G، وهي مقطع صوتي واحد ولها مقطع صوتي واحد. فالآن في حال إذا بنحولها ل comparative we should add ER، صح؟ أول شيء نضيف G ومن ثم نضيف ال ER فتصبح bigger. لاحظوا هذه هي الكلمة الأصلية، ثم أضفنا ال G لأنها تنتهي في حرف علة وحرف ساكن ومن ثم ال ER. وأيضا في حالة السوبرلاتيف كانت ال G هنا مضافة ومن ثم ال EST. fat the same thing، هنا حرف علة وحرف ساكن، ضاعفنا حرف الساكن وأضفنا ال ER. وهنا في حالة السوبرلاتيف أيضا ضاعفنا حرف الساكن وأضفنا ال EST. إذا كانت الكلمة تتكون من مقطع صوتي واحد وتحتوي في نهايتها على حرف علة وحرف ساكن، نضاعف الحرف الساكن ونضيف إما ال ER في حالة الcomparative أو ال EST في حالة الsuperlative. Rule 4. To form the comparative or superlative of a two-syllable word ending in Y, change the Y into I. حكينا عنها. Then add ER or EST. أخذنا مثال happy، نحذف ال Y ونضيف I مكانها وال ER. The same here. Happiest. Jolly, the same thing. We should delete the I and add IER and IEST for the superlative form. Lazy نحكي أكثر أو أكسل من، فنحذف الواي ونضيف I ونبدلها بI ومن ثم نضيف ال ER. هنا أيضا حذفنا الواي أو أبدلناها بI وأضفنا ال EST. أعتقد هذه الجداول تفصل بشكل ممل القواعد الأساسية للcomparative and superlatives. أرجو أن تنتبهوا لهذه القواعد لأن لها نصيب في الامتحان وافر في الامتحان النهائي، لا بأس به، نصيب لا بأس به. Rule 5. To form the comparative or superlative of a two-syllable word ending in a vowel sound that is not stressed, then add ER, EST. Adjectives ending in LE, OW, ER frequently take ER and EST. لاحظوا الآن إذا كان في عندنا كلمة تتكون من مقطعين صوتيين وتنتهي في حرف علة is not stressed. شو يعني stressed؟ يعني تركيز الصوت لا يوجد عليه تركيز صوتي، مثل كلمة yellow. الأو هذا مقطع الأو ما كان قوي مثلا ما نقول yellow، فكان ضعيف، هذا ما نسميه stress و unstressed. فلاحظوا إذا كان في عندنا كلمات تتكون من مقطعين صوتيين تنتهي في حرف علة مثل الأو، عفوا صوت علة، هنا حكى vowel sound مش vowel letter، vowel sound. الأو yellow أو حكينا عنه حرف علة، فنضيف إلها ال ER ونضيف ال EST. Gentle, the same thing here, ends with E, we add the R and ST. Simple we add R لأنه ما حكينا ما أضفنا
simple ما أضفنا لها ER مرة أخرى، هذه خاطئة تعتبر، لأن الكلمة تنتهي في حرف علة E، فقط نضيف الR والS T. بشكل عام هذه هي القواعد اللي أخذناها، الخمسة اللي أخذناها قبل قليل. Only one syllable with one more vowel or one more than one consonant at the end. For example, light, need, fast, souls, need, deep. لاحظوا إذا أضفنا الER لهذه الكلمات اللي هي تتكون من مقطع صوتي واحد وفي حرف علة واحد أو أكثر من حرف ساكن. أيضا هذه بعض الكلمات التي تنتهي في E. وتحدثنا أيضا عن بعض الكلمات تكون من مقطع صوتي واحد في حرف تنتهي في حرف علة وحرف ساكن تصبح هكذا. تحدثنا أيضا عن كلمات تتكون من مقطعين صوتيين وتنتهي في حرف Y، تنتهي بهذا الشكل في comparative والsuperlative. تحدثنا أيضا عن الكلمات تتكون من مقطعين صوتيين وتنتهي في حرف في صوت علة which is not stressed، اللي ما عليه تركيز صوتي، مثل yellow simple. ما حكيت simply، هذا المقصود في التركيز. هي simple not stressed يعني you cannot hear it. Okay, sometimes, not all the times. Not stressed means weak as well، فتصبح بهذا الشكل. وتحدثنا في نهاية الأمر أيضا عن two syllables or more not ending in Y، مثل modern, interesting, beautiful نستخدم معها more، والآخرى نستخدم معها most في حالة superlatives. قواعد واضحة وسهلة مقسمة بأكثر من طريقة حتى يتم استيعابها بشكل سلس. Here we have a note. Like adjectives, some adverbs can take comparative and superlative forms with ER and EST. مثل ما هي في الصفات، بعض الظروف أيضا تأخذ حالة ER والEST. مثلا Sally works hard. Hard هي adverb بشكل جاد. Okay, تعمل بشكل جاد. Steve works harder than Sally. لاحظوا الآن هذه adverb ظرف. ميزت ما بين الظرف والصفة بأن الصفة يأتي ما قبل الأسماء بينما الظرف يأتي ما بعد الأفعال. أوكي؟ في عادة. نعم. Steve works harder than Sally. لاحظوا hard تتكون من مقطع صوتي واحد أضفنا لها ER. Kathy and Sue work the hardest of all، وأضفنا EST في حالة إذا عملنا hard a superlative form. Okay, hard تتكون من مقطع صوتي وهي the adverbs have the same rules like the adjectives. Okay, so Kathy and Sue work the hardest of all. The bird sings loudly. Loudly هذا adverb ظرف. The mouse sang louder than the bird. Like loudly, louder. لأن هذه أصل الكلمة loud. فبنرجعها لصفتها. نرجعها للصفة من ثم نضيف ER. لأنه loudly الly هي اللي جعلت من كلمة loud adverb. فما نقدر نحكي loudly أو loudlier. لا. نحذف ly ومنضيف ER. Louder than the verb. Pete sang the loudest of them all. List of adverbs in which ER and EST may be added. Fast. Fast معناتها هي مثلا I drive my car fast. ما بحكي fastly. Fast. Fast, fast, faster, faster, fastest. Slow, slower, slowest. Quick, quicker, quickest. Early, earlier, earliest. Bright, brighter, brightest. High, higher.
and highest. However, the majority of adverbs do not take these endings, and instead they form the comparative using more and the superlative using most. في بعض الظروف لا تأخذ ال ER ولا بتأخذ أيضا ال EST، لأنه هي تتكون من أكثر من مقطعين صوتيين، مثل كلمة recently مؤخرا. فإذا بدي أحكي comparative صيغة مفاضلة بنحكي مقارنة، بنحكي more recently أو most recently. effectively برضو أكثر من مقطعين صوتيين، نحكي more effectively, most effectively. And the same with the frequently، نحكي more frequently, most frequently. لكن ما بحكي we cannot say frequentlier أو frequentliest، هذا خطأ. يعني حسب القواعد اللي أخذناها، إذا كانت الكلمة تتكون من أكثر من مقطعين صوتيا أو 3 صوتيين نضيف إلها more و most. Irregular comparative superlatives and adjectives and adverbs. في بعض الكلمات اللي حكينا عنها irregular adjectives. Some comparative and superlative forms are irregular and do not follow any rules or patterns. ما تتبع أي من القواعد اللي أخذناها. And these must be memorized. لازم تحفظوهم هذه الكلمات. مثل كلمة bad. Badly هي adverb. فإذا بدنا نحكي أسوأ من نحكي worse، ما بحكي badlier أو more badly. هذه كلمات محدودة. أيضا worst، إذن badly worst worst الأسوأ. much more most. little قليل، less أقل، least الأقل. much كثير، more أكثر، most الأكثر. well حسن أو good ممكن تحكي the same thing. good and well the same thing. better أفضل، best الأفضل. the same here. good, bad, much, little. far معناتها بعيد، farther and farthest الأبعد. old, older أو elder, oldest and eldest. فهذه الكلمات أنتم مطالبون في حفظها من أجل أن تميزوا ما بين regular adjectives irregular adjectives. لاحظوا هذه الأمثلة الآن. Nathan made good stew. Molly's stew was better than Ethan's. ما حكينا gooder، حكينا better than. Ezra made the best stew of all of them. Of all, the best of all. Okay, good, better, best, الأفضل. For here we have finished with the comparatives and superlatives. أرجو أن تقرأوا وتدرسوا هذه الأشياء بشكل مكثف، وإن شاء الله حيكون الحلقة القادمة مختصة في الكومباراتيفز والسوبرلاتيفز. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.